On June 14, 2016, the High Administrative Court ordered the headquarters of Al-Wafaq Society to be closed on an expedited basis. The Office of Political Societies Affairs at the Ministry of Justice to be appointed as Al-Wafaq's judicial guard until deciding on this matter. Al-Wafaq is perhaps the largest political society in Bahrain. It's certainly the largest legally recognized political society representing opposition forces. It's and in several months ago, as part of a widespread crackdown on opposition forces, generally speaking, and particularly on nonviolent, peaceful opposition forces, the government ordered the dissolution of the party, or requested a court to order its dissolution. A court agreed with that request, and the party is now officially dissolved. في غضون سويعات يصدر الحكم بإغلاق وإيقاف النشاط جمعية الوفاق، وهذا الحكم المستعجل كذلك في تنفيذه ظهرت أيضا قرينة الكيدية في هذه الدعوة، لأنه لم يسمح للمحامين بدخول المقر، وأخلي المقر وأصبح تحت الحراسة القضائية والحراسة الأمنية كذلك. الحراسة الأمنية غير قانونية. يفترض من الحراسة القضائية أن تجرد ما يوجد في هذه الجمعية، ويسمح لذوي الشأن والاختصاص بأن يمارسوا عملهم غير السياسي إذا كان هناك ثمة حكم عادل من قضاء عادل، وعلى أقل تقدير أن نلتزم بأدنى القوانين. With regard to the court ruling issued on July 17, 2016, after reading the verdict, the most important causes of the ruling can be summarized as follows: establishing a systematic lack of respect for the Constitution and challenging its legitimacy, advocating violence and supporting terrorist groups, summoning foreign interference, challenging the legality of the legislator, violating the judicial power, adopting the concept of religious political authority by the society and using places of worship to engage in political activity, calling for disobedience of the rule of law. The important point here is that the order to dissolve Wafaq, or the request on the part of the government, had used language like, that they represent foreign, i.e. non-Bahraini forces, things like this. Al-Wafaq has been around for over a decade. It's been pretty much the same organization throughout. It's had pretty much the same leadership. They've been doing the same things, saying the same things. So there's really nothing that's happened, nothing that Al-Wafaq has done or its leadership has done in the last year, say, that would warrant this step. محكمة منعت هيئة الدفاع بشكل تعسفي من دخول إلى جمعية الوفاق من أجل الاطلاع على المستندات لتبدي دفاعها، والدفاع لا يمكن أن يقدم بدون دليل. لا تقبل هيئة الدفاع بأن تقدم دليل مرسل بكلام مرسل ما دام أن هناك وثائق وبعض الأدلة المادية التي يمكن أن تقدم إلى المحكمة وتقدم بشكل موضوعي. نجد من خلال مسار المحاكمة بحق جمعية الوفاق، سواء من لحظة الإعلان عن بدء المحاكمة وطبيعة الإجراءات، حتى الإجراءات العادية في اختار المسؤولين في هذه المؤسسة السياسية المعارضة، نجد بأن هنالك مجموعة من المخالفات التي تكشف وجود قرار سياسي يتحكم بطبيعة الإجراءات القضائية، والتي بطبيعة الحال أنتجت مجموعة من الانتهاكات قادت إلى
هذا التجاوز السريع لمسار القضية وإنجاز هذا الحكم القاضي بحل جمعية الوفاق. Regarding implementing the sentence in the same day, urgently removing the logos of the society from the buildings of its headquarters, closing the headquarters of the society, reserving all its accounts and movable and immovable assets such as buildings and others, suspending its activities, and appointing the Office of Political Societies Affairs in Bahrain's Ministry of Justice, Islamic Affairs, and Endowment, its judicial guard until issuing the ruling. جمعية الوفاق تأسست وفق قانون الجمعيات السياسية، وتأسيسها كان بشكل قانوني، وكان لها نظام أساسي ولها جمعية عمومية، وتطبق قانون الجمعيات السياسية وملتزمة بشكل دوري لانتخابات دورية، وكذلك هي ملتزمة بقرارات وزارة العدل الصادرة من مكتب الجمعيات السياسية. وضعها القانوني للحظة الأخيرة كان سليما، تقدم تقاريرها المالية، تقاريرها الأدبية، عضوياتها كانت صحيحة، وكل الأمور على وفق القانون سليمة. When reading the text of the ruling, it becomes obvious that the articles of the Political Associations Law number 26 of 2005, especially Article 23, were employed without providing materialistic proofs that confirm the allegations of Bahrain's Ministry of Justice. أقدمت السلطة قبل حل جمعية الوفاق على اعتقال أمينها العام، وقامت بتنفيذ مجموعة من الملاحقات القضائية للناشطين ومجموعة من قادة المعارضة. وكان واضحا من خلال مؤتمر وزير الداخلية الذي تحدث فيه عن اعتقال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من أنه قد جاء يعني كأحد الإجراءات العقابية على موقف الجمعية من مقاطعة الانتخابات النيابية، وبأن هذا القرار كان متخذا قبل يعني الانتهاء من العملية الانتخابية. The evidences were confined to a group of speeches delivered by political leaders of the society and some practices that are considered political activities and classified within the freedom of expression, which is considered a violation of the principle of legally determining irregularities. هذه أيضا قرينة تدلل على أن الحكم كان معد مسبقا، وأن الحل هو ضرب إلى العمل السياسي، وهذه سابقة خطيرة، لأن بعد حل جمعية الوفاق مؤخرا بالحكم القضائي أصبح العمل السياسي مجرم في البحرين، وكأن قانون الجمعيات السياسية أصبح حبر على ورق ولا يوجد له آليات تطبيقية واقعيا لا يوجد عمل سياسي، لأن كل من ينتقد سواء القضاء أو السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية فهو مجرم بحكم بأنه مخالف للقانون. The previous representation reveals that Bahrain does not fulfill its international commitments and violates the international law regarding the freedom of association through executive and legislative procedures and measures, by which it violates the law and freedoms related to civil society. This is simply a part of a larger crackdown against peaceful opposition forces. Generally, it goes right along with the persecution of Nabil Rajab, for instance, of the Bahrain Center for Human Rights. It's part of a pattern that includes preventing human rights activists in Bahrain from traveling to Geneva for this regular session of the Human Rights Council. Again, there's nothing has happened in Bahrain on the side of al-Wafaq, or for that matter, the opposition generally, that would warrant this measure. This is clearly an escalation by the government to eliminate all dissident voices. Recommendations. Based on the aforesaid, the Bahrain Forum for Human Rights demands
To abolish the sentence issued by Bahrain's first high civil court to resolve Al-Wafaq National Islamic Society and other judicial or administrative sentences to close political, human rights, cultural, and professional organizations or societies. Abolish or amend the laws that restrict the political and human rights work, particularly the Political Associations Law No. 26 of 2005, in order to ensure practicing the rights and freedoms and allow the individuals to work freely without fear of the possibility of being subjected to any threats, intimidating or violent acts, or prosecuted because of practicing political work and activities.